Gatho shemonya koroe murero wa Muthingi TV na manamane gwitukira gutihokera hari umemereke wa domire shiketanite nie ndaikarira methana itu ya mohoro muthenya wa umuthi akiri tariki 22 naguo mweri wa kana nayo burera akira hideni ni bura ya kimera kia jahi tukire mwaka wa 2024 ni muhoko wakwa munene matiwe gutidia thayo riu tutanambiriria mutamburiko witu wa Mohoro Hwaini wa umuthi jitikire na giteo kinene tukorwo tukiamukira mamwe wa maria tukuhaririirie gwiraga ni matemo Maria tukuhaririirie Muthingi Hwaini andu atandatu ni moragitwo guku na wangi magitigwo na nguraro tino-ini uria uhanikire kaunti-ini ya Narok. Minister wa Gitiro thiini Professor Kithiri Kindiki nyaniriire mugururio wa gwethana na aria mena matharaita matari na marua mamo. Mbura nene ya muiyuro no ithiete na mbere na gucungiriria athara nene icigo itiganite cia bururi uyu. Nake mundurume umwe ni onagitwo guku nake mutumia wake gitigo na nguraro itũra-ini ria kiwanja ndege kaunti-ini ya Kakamega. Na kuhetukira ukuria ng'enda-ini cia ukinyaniria mohoro maya ni uramamukira na njira ya imwe kwa imwe kuria mwena-ini wa Facebook ni @Muthingi TV, wathie kuria mwena-ini wa YouTube ni @Muthingi TV, na wathie kuria mwena-ini wa X ni Twitter ni @Muthingi TV. Jitika kama ina wa mushena tukiambiriria ni ati andu atandatu ni makuite guku na wangi mugwanja magitigwo na nguraro njuru thutha wa mutino wa barabara uria uhanikire barabara nene ya kuma Narok guthie Mlot. Mutino uyu ukuruhanitie ngari igiri muthemba wa Sienta undu na ngari muthemba wa Subaru Forester. Ndeto ino ni ikiritwo mukode ni kamenda wa borithi wa gicigo kia Narok ya gatagati John Momanyi. Joshua Komo ena ripoti ino. Andu matanyihire atandatu nimekiritwo mukode gukua na angi mugwanja kugurario thutha wa mutino wa bara uria uhanikire barabara-ini ya Narok guthie Mlot. Mutino uyu ukuruhanitie ngari igiri muthemba wa Sienta na Subaru Forester iria iguthanite kiongo kwa kiongo itura-ini ria Silanga. Nimepanda gari hapa Rubis, nilienda kapaka nyumbani. Sasa isichokumbuki nilipata accident wapi. Nafikiri tulipita pia kidogo. Ndio gari yetu kajaribu kuwapateke. Kagongana na nyingine. Hivyo ndio mimi nakumbuka. Kumbuki sana. Yes. Tulikuwa wengi tulikuwa na gari. Lakini sisi tulikuwa watu kujuana. Yes. Hawa nikaumia mkono. Wakiwa hapo ndio nimeumia sana kichwa, lakini si sana. Wasijui kama nimefunga sana. Hivyo ndio hivyo. Siku hiyo watu 10. Yes. Jaribu kwa kagongana mengine. Yes. We received the patients at around 11 p.m. and they were 8 patients and 2 of them are bleeding. We tried to stabilize them. Most of them needed x-rays and we managed to stabilize them by giving them painkillers, suturing the wounds. At least they are now stable, so today they are waiting for the further management. Agikira mukode ndeto ino komanda wa borithi Narok ya gatagati John Momanyi ni ugite ngari isigire iguthiaga miena ngurani itanakuruhana mutino-ini uyu. Momanyi oho ni ugite aria mahonokire mutino-ini uyu matwarirwo thibitari-ini ngurani iria iri tauni-ini ya Narok niguo kwamukira urigitani. As a result of the accident, unfortunately we lost 6 lives and we had 11 passengers, that is inclusive 2 juveniles who were rushed to various hospitals within Narok County, and the bodies of the 6 deceased were taken to Narok County Referral Mortuary. No ona gukiri uguo, Commander John Momanyi ni kitirite na kuri madereva ukorwo mari maitho hindi ino mbura iraura ni gukugiriria mitino ta ino.
what I want to advise our drivers is that they need to exercise caution, especially this time when the weather we are experiencing rain. Ngĩribotera Mũthingi TV njĩtagwo Joshua Njuguna. Na kiama kia mawakiri kia gũkũ bũrũri-inĩ nĩkĩo LSK nĩkĩhete minista wa ũrĩmi Mithika Linturi thikũ mũgwanja cia gũkorwo akĩambĩka ũthuthuria wa wendia wa bataraitha ĩtakinyanĩirie ikĩro gũkũ bũrũri-inĩ. LSK nĩmorĩtie minista ũyũ wa ũrĩmi Mithika Linturi gũkorwo agĩcokeria arĩmi arĩa makorirwo makĩgũra bataraitha ĩno ya maigĩrĩra mbeca ciao. Wambui wa Mogo ena riboti makĩria. Kumana na gĩthagathago gĩa bataraitha ya maigĩrĩra na ĩrĩa ĩtigĩte makiri ma arĩmi na hathara, kiama kia mawakiri kia LSK nĩmarutĩte ndũmĩrĩri yao gũkũ makĩhe minista wa ũrĩmi Mithika Linturi thikũ mũgwanja cia gũkorwo akĩambĩka ũthuthuria kinyi wegemaine na bataraitha ya ngungo ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩenderio arĩmi bũrũri-inĩ. Kiama gĩkĩ kia mawakiri kĩrenda arĩa makorirwo magĩkuruhanio na wendia wa bataraitha ĩno ya ngungo gũkorwo magĩikio ngono na kũhingũrĩrwo thitango. Mawakiri kia LSK nĩkĩaheana mũkana kwĩ minista Mithika Linturi, minista wa agriculture, nĩ ũndũ wa makinya marĩa akoretwo akĩoya thĩinĩ wa kũhũrana na ũhoro wa fertilizer fake ĩrĩa yũkĩte thoko-inĩ ya Kenyans. Na tũkarealize atĩ ta kĩama kĩa mawakiri kũmenya kuwa atĩ Akenya aingĩ nĩ mathiĩte hathara mũno arĩmi aingĩ nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ wa fertilizer ĩrĩa ĩratwarirwo mĩgũnda-inĩ yao, na tũkona minista akĩoya makinya ma gũthiĩ banda-inĩ na akageria gũcihinga atekĩte investigation ĩrĩa arehete gũsubmitĩra members parliament kana members of the public, tumenye makinya marĩa mahũthĩkĩte makũhota kũmenya andũ arĩa marehire fertilizer ĩno fake na njũru ya gũthũkia ũrĩmi witũ ũrĩa yokire Kenya na ũrĩa kinyĩte thoko-inĩ nginya yakinyĩra mũrĩmi. Koguo nĩ twaheana statement tukidemand kĩama kĩa mawakiri atĩ no mũhaka kamũira Mithika Linturi oete ikinya rĩngĩ within 7 days provide members of the public na provide kwĩ nginya stakeholders that are the main involved a comprehensive report ĩrĩa yonania atĩ nĩ ma-investigatĩte mũga confirm ũrĩa fertilizer ĩno yathondekirwo, no wamĩthondekire na ũrĩa yatuĩkire nĩ yakinya thoko na arĩa mamĩrehire makinya marĩa moeirwo. Mũtongoria wa kiama gĩkĩ kia LSK Faith Odhiambo akĩarĩria andĩki a mohoro arĩ ofici-inĩ nene cia LSK augĩte atĩ ministry ya ũrĩmi yagĩrĩirwo gũcokia mbeca cia arĩmi arĩa magũrire bataraitha ĩno ya ngungo. Oho nĩ augĩte atĩ minista wa ũrĩmi angĩaga kũhingia mendekithia mao kwa ihinda rĩa thikũ mũgwanja nĩ magũkorwo magĩkinyia igoti na gũthitanga minista ũyũ nĩ kwaga wĩigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wake. Secretary to take responsibility, ensure that he carries out proper investigation on this scandal, that we may have the persons who are responsible for this scandal held to account. We have members of the public, particularly the farmers who have been affected by this scandal. They need to be compensated for any loss. Arĩmi othe bũrũri-inĩ arĩa makorirwo makĩenderio bataraitha ĩno ya ngungo nĩ morĩtwo gũkorwo magĩtwara mateta mao ofici-inĩ cia LSK nĩguo makorwo magĩetherwo ihoto ciao. Arĩa makoretwo nĩ ũhoro ũyũ wa fertilizer ĩtarĩ njega no mathiĩ harĩ wabici citũ Mount Kenya, mathiĩ na wabici citũ kũrĩa North Rift Coast o kũndũ guothe kũrĩa kwĩ na wabici ya mawakiri na nĩ wabici 8 nĩgetha mathiĩ maikie mateta mao kuma hau tũgũkorwo tũkĩfile kesi after thikũ mũgwanja. Kiama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK nĩkĩhete minista wa ũrĩmi Mithika Linturi thikũ mũgwanja cia gũkorwo agĩthuthuria ũhoro wĩgemaine na bataraitha ya ngungo ĩrĩa yakorirwo ĩkĩenderio arĩmi bũrũri-inĩ. Rĩu kiama gĩkĩ kĩrenda minista akorwo agĩcokeria arĩmi mbeca ciao arĩa makorirwo makĩgũra bataraitha ĩno. Ngĩribotera Mũthingi TV the headquarter cia LSK kaunti ya Nairobi, Geto Wambui wa Mogo. Nake minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩaugĩte atĩ nĩ makũnyitana rũhonge rwa Small Arms and Light Weapons Distribution arĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩheana matharaita kũrĩ andũ kĩũmbe. Kindiki arĩtie ũũ hĩndĩ ya mũcemanio na atongoria a ngathĩ itiganĩte nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Harambee House gũkũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Thank you very much. Honor, I
Thutha wa miaka 19 kuma rĩrĩa thirikari yahĩtũkirie uheani wa matharaita kũrĩ andũ kĩũmbe kũhĩtũkĩra rũhonge rwa uheani wa matharaita nĩ Small Arms and Light Weapons, rĩu minista wa ũgitĩri nĩwe Kithure Kindiki nĩaugĩte nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩthararia thayũ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika makĩria gũkũ bũrũri-inĩ. We in this part of the world have a challenge to find ways of comprehensively and permanently eradicating illicit trafficking in small arms and light weapons, because I am persuaded that minus the instability that small arms and light weapons are causing in our region, Africa is the next frontier. Akiaria rĩrĩa agũkinyĩtie mũcemanio-inĩ ũrĩa maumana atongoria a ngathĩ itiganĩte mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, Kindiki nĩaugĩte nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩra ngũĩ na kwagithia a Kenya thayũ. Illicit trafficking in small arms and light weapons continue to fuel conflict in many of our countries. It continues to undermine governance in many of our countries. It continues to impede socio-economic development in many of our countries. Nĩonenetie ũrĩa matharaita macio makoretwo makĩhũthĩrwo nĩ andũ mũgarũ na watho, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ngucanio gatagatĩ-inĩ ka aikari o hamwe na ene matharaita maya. Conflict, violence, and instability, whose main fuel is small arms and light weapons in the hands of criminals and other unauthorized organizations and persons. Na kuona gĩtarũ kĩa Afrika nĩ gĩkoretwo kĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ ũthii wa na mbere, Kindiki nĩaugĩte wagi wa thayũ kumana na ngucanio ici nĩũhotometie ũthii wa na mbere wonjoria-inĩ oro hamwe na ũciarithania-inĩ. And for productivity, so that we don't waste time as Africans killing each other and destroying ourselves and our infrastructure. Ngĩribotera Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Kĩhumba. Na rĩrĩ mũgomo wa marĩgĩtarĩ ũgĩthiĩte na mbere na gũtamba gũkũ bũrũri-inĩ, marĩgĩtarĩ makĩiga mĩro yao thĩ nĩ ũndũ wa thirikari kwa gũthikĩrĩria mateta mao. Mũthenya wa ũmũthĩ thirikari nĩrutĩte ndũmĩrĩri ĩkĩhe marĩgĩtarĩ aya nginyagia mũthenya wa rũciũ gũkorwo marĩkĩtie na mĩgomo yao na gũtianĩria, kuona atĩ aikari a bũrũri marakorwo magĩthĩnĩka. Thirikari yugĩte atĩ gatagatĩ ka mĩario ĩrĩa makoretwo magĩikarania na kĩama kĩa marĩgĩtarĩ gũkũ bũrũri-inĩ KMPDU, mugĩte atĩ nĩkĩhotete kũhingia gĩcunjĩ kĩa 96 kĩa maũndũ marĩa marĩgĩtarĩ marenda gũkorwo makĩhingĩrio. Reke twamũkĩre riboti ĩno. We've come a long way in discussion. You remember from 21st March we had a meeting. On 27th March we had a meeting. And the latest meeting that we had was yesterday, where we had candid discussions and we had largely agreed on almost all the issues except one. All the issues, in fact, the issues that were concerning the counties were cleared 100%. The issues that concerned national government were all cleared except one, the issue of payment of interns. In negotiations, people cannot get everything they are looking for. And as a government, we've really bent backwards. We've made a lot of concessions. Out of 18 issues, we have got one issue. Surely, under whatever examination, that's an A, if not an A+. It's an A+. It's 96%. We are almost at the tail end of this process.
So we're waiting for their formation. But I want also to confirm that last week, Wednesday, I did appear before the Senate and the National Assembly, and the question of Linda Mama came up, the claims that have been outstanding. I would like to confirm that on Friday, the Ministry of Health did receive 4.3 billion from National Treasury, and starting today, we have started paying of claims that have already been reconciled and verified. So from today, facilities that had provided services, including Linda Mama, should start receiving their claims from NHIF. All matters that the unions were asking that have to do with county governments have all been agreed and resolved and initialed, and they are just going through their process of ratifying the same with their membership. And once they are done, we were expecting that they will be done by 2. Unfortunately, the meeting seems to be taking long. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ yũrĩtie andũ arĩa marakoragwo magĩikara nyũmba-inĩ 3 iria irĩ taũni-inĩ ya Rwaka makorwo magĩthama thutha wa rũthingo kũmomokera nyũmba ĩmwe iria irakĩtwo na mabati na gũtiga aikari a nyũmba ici na nguraro. Maya makĩhanĩka, gavana wa kaunti ya Kiambu mũndũ ũgwĩtwo Kimani wa Matangi nĩ orĩtie rũhonge rwa gũthũrima waki wa manyũmba rũkorwo rũgĩkinyia gũkũ nĩgetha gũthũrima ũkinyanĩrio wa waki wa nyũmba ici. Reke twamũkĩre riboti ĩno. Rĩrĩ mbura nene ĩrathiĩ na mbere kũrĩa icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na gũtiga mĩiyũro ya maĩ. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ yũrĩtie aikari arĩa makoretwo magĩikara nyũmba 3 iria irĩ taũni-inĩ ya Rwaka mathame thutha wa rũthingo kũmomoka nyũmba-inĩ ĩmwe ĩrĩa yakĩtwo na mabati na gũtiga aikari na nguraro. Na nĩguo gũtigĩrĩra mĩtino ta ĩyo nĩ yathira, gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi nĩ augĩte nĩ makũnyitanĩra na rũhonge rwa kũramata mogwati nĩruo multi agency team nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mahĩtũkia ũkinyanĩru wa nyũmba na kũnina mogwati kũrĩ aikari. Kwa ajili ni muhimu sisi tudhibitishe ya kwamba kila nyumba hapa liko salama kukaa na kuishi ndani. Nimeamurisha ya kwamba tuite multi agency team yetu ya hapa serikali ya kaunti ya Kiambu pamoja na ya serikali kuu. Ona kũrĩ ũguo Kimani wa Matangi nĩ orĩtie aikari arĩa makoretwo magĩikara nyũmba-inĩ icio makorwo magĩthama nginyagia ũthuthuria ũrĩke ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere ũnyitanĩri-inĩ wa thirikari ya bũrũri hamwe na ya kaunti ĩyo kũrĩa mahete aikari mathaa merĩ makorwo magĩthamia indo ciao. Kwa hivyo kutoka sasa saa hizi nataka niwaulize kwa heshima, lakini pia ni amri ya kwamba hakuna mtu hata mmoja mwenye atarudi kwenye nyumba ile block na hii block mpaka tumalize ukaguzi na tuweze kupatiana barua ambayo inaonesha ya kwamba hiyo nyumba ni salama kwa mtu kuishi. Oho nĩ augĩte nĩ makũnyitanĩra na thirikari ya bũrũri nĩguo gũtigĩrĩra aikari nĩ mathama gwa kahinda kanini, ũndũ ũrĩa ongereire na kuga nĩ makũhetũkia ũkinyanĩru wa nyũmba icio ihenya o ũrĩa kwahotekeka nĩguo aikari macokererie. Nitapeana mkasa ya kwamba tutapatiana masaa mawili kama kuna vitu ambazo ni za muhimu ziko hapo ndani, tukiwa hapa kabla hatujatoka. Ile vitu yako ambaye ni salama, ambaye unafikiri ni ya muhimu kutumia, unaweza kutoa. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, Getwo King'ori wa Gatundu. Na rĩrĩ mbura nene ĩgĩthiĩte na mbere na gũthandana gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria icigo itiganĩte, aikari a Kĩaga gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga kwa gavana Anne Mũmbi wa igũrũ matigĩtwo magĩtara hathara nene thutha wa nyũmba ciao gũtharario nĩ maĩ. Rĩu aikari aya nĩmorĩtie thirikari ya kaunti ya Kirinyaga gũkorwo ĩkĩmateithĩrĩria kuona matinahota kũhonokia kĩ ona kĩreke twamũkĩra riboti ĩno.
wakakunja, wakatupatia chakula, watu wengine wakatupa nguo cha kuvaa. Si ndio hivyo, tukiamuka nyumba yote ikamomoka. Ikimomoka tulipata wana wengine wamekunja, ukatupeleka huko mahali, tukaenda tukakunywa chai. Maji iliingia wakati wa saa 6 kwa unusu, tukaokoa mama yangu, alafu na mtoto wangu na mtoto wa brother yangu. Lakini upande huu mkiona vile tunakaanga, kutoka upande ule ni maji yote, mimea yetu yote haiwezi ikafaulu. Labda hii ndio tutakula tu hapa tu, hakuna kitu kingine. Sasa tunamuomba msaidie kwa vile Mungu atamumbili. Kuna nje usiku maji ikaingia, nyumba ya mama ikabomoka. Akapiga nduru. Hata mama suso mwingine hapa aliangukiwa akiwa ndani, alikuwa anatolewa usiku. Kama ni sipokuwa ni kapati nyingine ilikuwa kwa nyumba, tungimkuta kama amekufa. Hiyo ndio ilisuia mapati ikafanya nini, akakuwa hapo chini. Sasa alitolewa. Tungikuwa tukiongea mambo ya mazishi. Unaona? Sasa hiyo ndio kulifanyika namna hiyo sasa. Lakini wakati mwingine ikifika hapo tutamuita ndio muone. Unajua tunaweza mwambia mseme ni uongo. Na maji ni mingi, ilikuwa mingi kwa tani ilikuwa na sindo. Ikinyesha tena tutakuwa wapi, sitaingia tu kwa nyumba. Lakini kwa uwezo wa Mungu maji kaisa, mvua ikasimama, tukafurahia kwa roho yetu. Tugakihoka ati thirikari ya kaunti ya Kirinyaga na ĩrĩa ĩgĩtongoragio nĩ gavana wayo Anna Mobi Waiguru makorwo magĩteithĩrĩria aikari aya a Kĩaga nĩgetha makorwo makĩona handũ ha gũgĩikara. Twambe tũikirie hanini tugathiĩ mĩtambo-inĩ mũndagĩcokeria mena mangĩ maingĩ. Ĩndĩ ngũria kĩũria gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũcoke Gĩkũyũ-inĩ tene. Ndangari nĩ ndũĩ na Gĩkũyũ, Ndangari nĩ ndũĩ Ũgĩkũyũ-inĩ. Twambe tũikirie. Pasta, mundu toyo okaga utuku biu na ndari uguo tene. Thiguci ona thimu yake ndigikwira ndamihutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tabarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Riria turatura muturire-ini uyu ni tucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndiria nengeria mwana wakwa iria, mwana ndari na outlet, ndayambirie kuiba. Mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro. Wathi kirabu no nginya urika uria andu a kirabu mekaga no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie, konge ni endwa aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muthi-ini makahura ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atia sasa sijui nie ndio tunoherero hari na muthi hau. Lakini sasa the end of the day
nduri na handu ha kurira na nikio nie teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya tugakorwo tugikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Habari kwamba kuna shida hapa, maji imesomba nyumba na watu wamekuwa marundi wakiwa wameshindwa kutoka mahali walipokuwa. So tukatoka Nairobi wakuja all the way kusaidia kurecover hiyo watu. Tumekuwa na operation ya kujaribu kuokolea wananchi wa hapo Kenanie ambao walikuwa wamefungiwa na maji. Mto Sabaki baada ya mvua ya jana usiku iliweza kubust its banks, na kwa hiyo kukawa na wananchi wengi ambao walikuwa wamefungiwa na hiyo maji. Kwa hivyo kwa usaidizi na ushirikiano wa ile County Disaster Committee tukishirikiana na Red Cross tumekuwa na hizo shughuli tangu masaa ya asubuhi. Tumekuwa na shida mingi hapa kuanzia 3D. Mahali watu walikuwa maji imeingia kwa nyumba, tumetuma matingatinga zetu huko, zimefungua hizo mitaro, maji yameanza kupita. Na sio hapa tu peke yake. Ukiangalia toko huko kwingine ndani kulikuwa na shida mingi sana, lakini ile shida kubwa sana ilikuwa hapa. Tuko hapa ni kwa sababu huku Kinanie kumenyesha sana, ama Machakos County kumenyesha sana, na hii area ya Kinanie kukawa na floods. Wamesaidia sana kurescue watu 17. Na tunashukuru na asante sana governor. Hata pali alikuwa anaenda church leo alichelewa kwa sababu alipata hiyo report asubuhi. Just requesting my people, tafadhali mkiona saa hii mito imeanza kufurika, tafadhali tokeni kwa mito. Kama tuko na wengine wako hapa mto wa mawe, tumeaka gari zetu standby hapa. Nake mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Samoei Arap Ruto ni muthenya wa muthi ni agathĩrĩirie mĩtaratara kana makinya maria ta thirikari matacoketie harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makinyitithania bũrũri ũyũ na njĩra ya gũkunyanĩria ũkũria wa ng'enda cia ũkinyanĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ mekĩrĩte mĩugi ya internet guothe bũrũri-inĩ. President William Ruto akwaragia hĩndĩ ya ũhingũri wa kĩgomano kĩa Connected Africa kĩa mwaka wa 2024 and ambitions, visions and strategies in order to pave pathways to our common future, a future designed and built by Africans for Africa. Today, we come together inspired by the shared vision of a continent whose thriving economy anchors global prosperity, driven by the full participation of every citizen, and where, through the relentless pursuit of innovation, integration, and efficiency, our digital economy becomes the fundamental enabler of the aspirations of over 1 billion Africans. The primary ambition of this summit is that through determined collaboration and innovation, we will lay a sustained foundation of connectivity and empower
the people of Africa to achieve the UN Sustainable Development Goals as well as the AU's Agenda 2063. Nake gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo nĩaugĩte atĩ thirikari yake nĩ kũrugũria mũtaratara mwerũ wa marĩhi ma ngombo na njĩra ya thimũ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ kĩgĩna gĩa kaunti ĩno nĩ gĩagĩkorwo gĩgĩkũra rĩrĩ. Nake mũthũrimi wa mathabu wa kaunti ya Makueni akoretwo akĩmũrĩka ũhũthĩri wa mbeca cia kaunti ĩno. Now that I have an emergency committee headed by the Deputy Governor, you would have to draw minutes why it is an emergency, a community concern, etc., etc. But I think there are some poor people who don't even have a phone. Because if you are then benefiting those who can borrow from Fuliza, maybe the price is a bit too high. Why can't you go low for those who do not have access to this? There are very few people who can use the phone to borrow money. Is really constructing a new city class an emergency? Unless one had collapsed, and there must be evidence that a classroom collapsed so that you can now use emergency funds. But I know that's a village of the governor. Even if it collapses, the emergency will be used to rescue the student, but not to the other class. The purchase of a water pumping unit and a general asset should have been provided for in its budget. This was contrary to Section 4 of the Makueni County Fund Act 2015. I changed it. And I changed it because Senator Professor, I had no visual of what they were doing financially. As we speak now, I can open my phone and check the amounts of money they are transacting on my iPad. But it's because of the misreporting of how they are spending their money and expenditure and the recommendations of this committee when I appeared before last year. Na kwa itũra-inĩ rĩa kiwanja ndege Shinyalu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kakamega, mũtumia mwatigĩtwo akĩhonia nguraro thutha wake gũtharĩkĩrwo nĩ gĩkundi kĩa andũ matoĩkaine na arĩa maratigire mũthuri wake na arĩa maratigire moraga mũthuri wake. Mũtumia ũyũ ũkĩkaine ta Catherine Matilani arauga atĩ gĩkundi kĩa andũ aya kĩrahobanĩirie mũciĩ wao na kwambia kũhũra mũthuriwe o nginya kũmũraga, akiuga atĩ nĩ ngucanio ĩreyumĩririe gatagatĩ kao thutha wa mũthuri ũyũ wake kwendia mũtĩ ũragwĩte ate kũmamenyithia. Bila alikuja kujisaidia nje. Mimi nilikuwa nimeenda jikoni. Aliniita tu kuja na kufa. Watu wamenishambulia na panga. Mimi niliona tu tochi kimulika. Watu wanamulika tochi, ilikuwa tu tochi moja. Na watu wanatuma tu panga, wanakata yeye. Akatoka hapo, akakimbia mbio paka huko. Akapita kwangu. Bila niliitanisha wezi, wakakuja wakanikata pia mimi na panga kwa macho. Nisiitanishe mwizi. Wakasema ni nyamaza kabisa ama wanimalize. Nikarudi kujifungia kwa nyumba. Ile mzee amekufa siku 14 na miti zilikatwa hapa zote kutoka hapa juu mpaka hapo chini kwa mto. Na hakuna na bwanangu hajapokea chochote. Hata mimi sikupokea chochote. Na hizo kuni ziliuzu ati tuliipa lori moja. Nisikia manduru huku chini. Wakati nilisikia nduru sikuwa najua nini inaendelea. Nilikuwa nafikiria maybe ni zile tu nduru za zile za kawaida ama mtu amekufa kama kawaida. But wakati niliweza kufanya maneno sana nikasikia rafiki yangu mwenye anaitwa Alsha, tunamuita Al-Shabaab, amekatakatwa. Kweli why? Mpaka tuongee sababu sisi tuko kwa hii area, hata sisi tunahofia. Siku nyingine nitapukua kwa nyumba yangu tena nitakufa hivyo tu. Nitakufa. Hiyo ni mbaya hiyo. Kiteremko huko chini mimi nakaa hapo kwa kiwanja ndege hapo kwa ofisi. Nikitoka nje usiku hao watu tunaweza kukutana wanifanye maneno. Nikalala tu saa 11 sharp nikaamuka. Vile niliteremka
Gĩtĩo kĩnene rĩu ngorwo njĩtĩkĩria ngorwo ngĩkwamũkĩra thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa kerĩ nĩ mũthingi iharo-inĩ tũrongorie mũthako wa chess na nĩ atĩ Doreen Kĩgena na mũruna we mũndũ wĩtwo Mary Mugo nĩ ahotani mũthako-inĩ wa chess wa athaki arĩa marĩ thĩ wa mĩaka 8. Doreen arakorirwo akĩhotana na points 21 nake Mary Mugo arakorwo akĩhotana na points 21. Mwena-inĩ wa nyarari mũndũ gwĩtwo Nathaniel Manyeki na Winnie Kaburo nĩo marakorirwo magĩcangarara. Haya, hau niho niĩ ngũkorwo ngĩtihĩra mũtambũrũko witũ wa Mohoro Hwaini wa ũmũthĩ. Ngatho TV na gĩtĩo witũ wa mohoro. Mũhũri wakwa wa mbica uma mũndũ gwĩtwo Amos, mwena-inĩ wa graphics akauma mũndũ gwĩtwo Isaac Shaiba, nake mwerekeri wakwa akiuma mũndũ gwĩtwo Paris, nake producer wakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Job Mũrugi, na kuo kũrĩa mwena-inĩ wa social media nĩ mũirĩtu wĩtagwo Wambui. Ririkana nĩngũkũrĩtie kĩũria gĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ, ndangari nĩ ndũ ũgĩkũyũ-inĩ, na ndangari ici nĩ ngumbia iria ciagĩkĩragwo nĩ airĩtu makiuma kwamũkĩra motaro mao. Ndangari nĩ ngumbia iria ciagĩkĩragwo nĩ airĩtu makiuma kwamũkĩra motaro mao. Niĩ njĩtĩkaga ta Maina wa Mũcwe ngwendithĩrie ũtukũ mwega wa ihũirwo nĩ irathimo, na angĩkorwo nĩ kũrĩ mũnyaka wa Jerusalemu, Ngai wa muoyo aragĩtũtũgia ithuothe nĩ amũtũũri yake. Na rĩrĩ mbura ya kĩmera kĩa njahe ĩgĩthiĩ na mbere na gũthandana, Ngai wa muoyo aragĩtũhe mbura ĩrĩa yagĩrĩire na ithuĩ, ĩrĩa ĩtagĩgũcũngĩrĩria hathara. Ũtukũ mwega, niĩ njĩtagwo Maina wa Mũcwe na nĩ twĩrĩgano.